Good morning, guys. How are you? I hope you're doing well. إن شاء الله أموركم تكون تمام. طيب إحنا today we are going to start the first lesson of the space book. Okay, we have a lot of books. Now we are going to start space book. And we are going to start the first lesson in this book, which is in page 4. Now, if you don't have the book, I'm gonna send these pages on the Telegram. Don't worry. Type. Now, the first lesson is about structure of the universe. In this lesson, we are going to start what makes up the universe. What is the component of the universe? Some definitions, some names, and so on. Now the big question is what makes up the universe? Now we live on the Earth, and Earth is part of the system that we studied a lot, which is the solar system. And our sun is a star, Najm. Now, the sun is a star, and a definition of a star is here. Okay. Now, don't depend on your previous knowledge, because here we are going to use some definitions. Sometimes these definitions are much more complex than what you studied before. This is why please depend on the definition that you find in the book. اقرأوا واحفظوا التعريفات الموجودة بالكتاب. Now, a star is a large celestial body that is composed of gas and emits light. Now, this word celestial, هاي الكلمة celestial معناها in the sky, appear in the sky. بالعربي احنا بنسميه جرم سماوي أو جسم يظهر في السماء. celestial معناتها جسم يظهر في السماء. فهو عبارة عن a large celestial body that is composed of gas and emits light. بتكون من غاز ويشع الضوء. فالنجم هو جسم سماوي كبير يتكون من الغاز ويشع الضوء. Stars are grouped together. The stars كلهم مع بعض بيتجمعوا in a very large structure known as galaxy. مجرات. Okay. مجرات. فمجموعة نجوم كبير بيعملوا ايش؟ مجرة. في عنا مجموعة مجرات. Now, what is the definition of galaxies? Now, we're going to study each one of them in details. But for now, just to know the definition for each one of them. Now, a galaxy is a large collection of stars, gas, and dust. شو مكونات الجالكسيز؟ Galaxy star, gas, dust. Okay, large collection of stars, gas, and dust. Now, based on observation that Hubble Space Telescope ساعدنا كثير ندرس الفضاء. Now, based on the data that we have from Hubble Space Telescope, we estimate the number of galaxies, مش the number of stars, the number of galaxies. Around 100 billion galaxies in the universe. موجود في الكون حوالي 100 بليون مجرة في الكون. Now, what is the universe? واللي أنا قلت هسه كون. Universe is the word that scientists use to describe space and all of the energy and matter in it. يعني السبيس هو كلمة لما نقول كون أو space أو universe احنا بنقصد فيها كل الفضاء and all the energy، كل الطاقة الموجودة في الفضاء
وكل المادة الموجودة فيه. تمام؟ طيب خلينا شوي ندرس عن الأرض. our home planet. In this small 2 paragraphs we are going to focus on 2 things. أول إشي at the main point here, why Earth is a good place for life. بدي قبل ما أبلش please stop the video and read those 2 paragraphs and find out and highlight why Earth and what special characteristics does Earth have that makes it a good place for life. شو الأشياء المميزة بالأرض اللي خلتها مناسبة للحياة. فبليز pause the video، وقفوا الفيديو واقرأوا لي هذول 2 paragraph وإيش واعملوا underline لكل شيء بيخلي الأرض مميزة وقابلة يصير في عليها حياة. طيب بتمنى انكم تكونوا سويتوا هذا الاشي وقرأتوا. طيب Earth is a special place. Imagine Earth without water. فإذا أول نقطة بخلي الأرض مميزة اللي هو water. Having water. Okay. Having ocean. Now because of having water and oceans في عنا evaporation، في عنا clouds، في عنا raining، وبدون الwater ما في plant. فالبلانت برضو واحدة من الأشياء اللي خلت الحياة على الأرض قابلة. بس الأساس الآن إحنا بنحكي عن إيش؟ عن الووتر. Now oxygen. Okay. هذول الأربعة هذول من الأسباب اللي خلت الأرض مناسبة للحياة. Okay. Makes Earth a suitable place for life and makes it support life. This is why Earth supports life. طيب الآن هاي for add to them اللي هو Earth atmosphere component. شو فيه Earth atmosphere؟ فيه thin layer اسمها ozone layer. هون ozone layer contain thin layer of ozone gas. Ozone molecule in this layer absorb radiation. شو هدف الأوزون لاير؟ هدفه absorb radiation، بيمتص الإشعاعات الضارة من الجاي من الشمس. اوكي. وبحمي الحياة على الأرض. In addition to this, there is some gases in the atmosphere that keep temperatures on Earth warm enough for life to exist. فصار عنا إيش؟ 4 أشياء أساسية. الووترز، oceans ممكن تعتبروهم إشي واحد، oxygen، بعدينك الأوزون layer، بعدين some gases that keep temperature warm on Earth. تمام. هذول الأشياء لو أنا جبت مثلا بالامتحان what makes the Earth a suitable place for life، منجاوب هاي ال5 أشياء، إنه فيها water، ممكن تقول كمان ocean، أو ممكن تعتبر الwater والocean one point، بعدينك oxygen، بعدين الأوزون layer، بعدين some gases that keep temperature on Earth warm enough to support life. طيب الآن we are going to study the solar system. Okay, as you see here, all of you studied the solar system a lot, and I guess you know the component of the solar system. أول part من solar system اللي هو this is a sun. طبعا imagine the circle will continue. هاي كلها sun. Now this small planet is Mercury, بعدين Venus, بعدين Earth. Earth is the 3rd planet, بعدين Mars, بعدين Jupiter, بعدين Saturn,
بعدين يورانوس، بعدين نبتون. اوكي كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 planet. تمام، بدي تحفظوا لي اياهم in order. اوكي from here to there. من اقرب واحد للشمس اللي هو ميركوري، اللي احنا بالعربي بنسميه عطارد، لأبعد واحد اللي هو نبتون، اللي هو أبعد واحد عن الشمس. هذولا الكواكب أسمائهم تحفظوهم بالترتيب. Now question 6, please solve the question 6. What is the relation between size of the planet and their distances from the sun? شو العلاقة ما بين حجم الكوكب وما بين بعده عن الشمس؟ هل في علاقة؟ هل في ملاحظ انه مثلا احجام الكواكب القريبة على الشمس صغيرة comparing with the planets that they are away from the sun؟ في هيك علاقة؟ هل انتم شايفين هذا الاشي؟ وهكذا. طيب. Now what is the definition of the solar system? A solar system is a collection. بدي تحفظوا لي هاي definitions. Is a collection of large and small bodies. أجسام صغيرة وكبيرة. هو مجموعة من أجسام صغيرة وكبيرة. That. شو بتساوي هاي الأجسام الكبيرة أو الصغيرة؟ Orbit. هاي الكلمة الأساسية. Orbit تدور. Okay. Orbit our central star, the sun. كلهم بلفوا حول هذا النجم اللي هو الشمس. Okay. Now, the components of the solar system are numerous, stretched across a large area of space. Example, the solar system is so big that the distance from the sun to Neptune is قديش المسافة بين الشمس ونبتون؟ 4.5 billion kilometers. 4.5 بليون كيلومتر. تخيلوا هذا الرقم قديش هائل، حتى نتخيل قديش يعني قدرة رب العالمين في الخلق، قديش المسافة كبيرة. هذا ايش عبارة عن بس السولار سيستم، وهاي الشمس اللي هي واحدة من بلايين النجوم اللي موجودة بمجرتنا، اللي هي مجرة الجالكسي واي، الميلكي واي، الميلكي واي اللي هي المجرة اللي الشمس فيها. تخيلوا في تقديرا غير المجرة تبعتنا في 100 بليون مجرة ثانية من الكون اللي احنا بنعرفه، في كون احنا لسه ما بنعرفه. طيب. أهم إشي إحنا دايماً بندرسه في السولار سيستم اللي هو البلانت. فشو تعريف البلانت؟ يعني ليش في أجسام موجودة في المجموعة الشمسية في السولار سيستم we don't call them planet and we call those planets. ال8 اللي درسناهم فوق. Planet is a spherical. فأول خاصية في البلانت لازم يكون إيش؟ هاي هون الديفينيشن. is a spherical body that. شو بيساوي هذا الجسم الكروي؟ orbits the sun. شو بيساوي؟ بلف حول السن. فلازم يكون spherical that orbits the sun. Now planets are generally larger than other bodies in the solar system. يعني من أكبر الأشياء الموجودة في النظام الشمسي اللي هي إيش؟ البلانتس. Okay. Now the 4 planets that orbit nearest the sun are the terrestrial planets. بنسميهم هذول اللي هم أول 4: ميركوري، فينوس، إيرث، مارس. بنسميهم terrestrial planet. terrestrial معناتها صخري، فبنسميهم الكواكب الصخرية terrestrial planet. طيب الآن they are Mercury, Venus, Earth, Mars. هذا لازم نحفظه. لازم نحفظ إنه هذول الفيرست 4 هذول اللي هم ميركوري، فينوس، إيرث and مارس نسميهم terrestrial planet. طيب
ليش سميناهم terrestrial؟ لأنه هذول are all rocky, dense and relatively small. عبارة عن مكونين بالأساس من أشياء صخرية كثيفة وحجمهم نوعا ما صغير. Now هسه the other 4 planets اللي هم أبعد شوي عن الشمس they are gas giant planets. نسميهم gas giant planet. شو نسميهم؟ gas giant planet. gas giant planet. هذول مين هم؟ اللي هم جوبيتر، ساترن، يورانوس and نبتون. هذول الفور كبار بالحجم mainly مكونين من غاز الاتموسفير تبعهم. الآن عندهم نواة core small rocky core okay and rings system of ice rock and dust. sometimes عندهم زي مثلا اللي هو ساترن في عنده زي ما انتم شايفين هون في عنده حلقات من الصخور والايس بتلف حوله. طيب شوفي كمان هاي ايش درسنا مثلا البلانيتس الموجودة في السولار سيستم. Is there anything found in the solar system in addition to the planets? Yes. الآن في المونز small bodies they orbit the planet. هي أجسام بتلف حول الكواكب زي مثلا our moon. Okay. الأرض إلها one moon. The earth has one moon. بس مثلا Jupiter has more than 60 moon. Okay. فتخيلوا كيف انه جوبيتر اللي هو احنا بنسميه بالعربي المشتري فيه 40 كوكب، له 40 قمر. الارض لها قمر واحد. طيب الان شوفي كمان اشياء غير المونز، فصار عندنا planet and moons. شوفي كمان مكونات للسولار سيستم. The rest of the solar system is made of smaller bodies. اوكي شو يعني smaller bodies؟ هذا هي smaller bodies. شو يعني؟ These includes في عنا هاي smaller bodies dwarf planet اللي هم كواكب قزمية أقزام dwarf planets. في عنا comet with النبات asteroid meteoroids. Altogether there are up to trillion small bodies in the solar system. هذول اللي هم dwarf planets والcomets والasteroid والmeteoroids هذول تقريبا عددهم بس اللي تابعين للسولار سيستم trillion small bodies trillion. طيب فإحنا صار عندنا الآن إيش؟ مكونات النظام الشمسي السولار سيستم. أول إشي the sun، بعدين 8 planets بيبدوا من Mercury and with Neptune. هذولا we classify them into 4. The first 4 بنسميهم terrestrial planets لأنهم they are made of rock and they are dense. والأربعة اللي ضلوا بنسميهم gas giant planet. هذول لأنه their atmosphere made of gas and they have very small rocky core. الآن شوفي كمان أشياء موجود moons أقمار and we have also small bodies اللي هم dwarf planets والcomets والasteroid والmeteoroid. كان الكوميتس مذنبات، الاسترويد نيازك، الميترويد اللي هم الشهب. كل هاي الاشياء تقريبا عددها هذول تريليونز. كويس؟ طيب